Isai, ladies and gentlemen, is exactly the time for the second segment of the show known as Once Upon a Time in Africa Random Show. Yeah man, me Empress and Jim Radem. Today it a go bad, it a go rough, it a go rutical, it a go radical, it a go a holy pafa ya. Yes ladies and gentlemen, today on the show we are going to talk about the miraculous scenes of Himalayas in English language and in Cree language. Yeah man, to keep the fire burning, don't forget to click on the subscribe, like, share and notification button below. Remember that every time. Yes, this program or show is sponsored by Rabadon Electrical Engineering. Contact the electrical expert for all kinds of electrical works and accessories. Alpha mailing. Also this in all kinds of mailing machines like corn, granite, maize, fufu machines and more. Abarimon is the name of a legendary race of humans from the Himalayas. They are the ancient race with physical resemblance to humans. The body parts of the Abarimon are exactly the same as what normal humans have, except only their feet. Instead of pointing forward in direction to their face, theirs point backwards. The people of Abarimon had an inverted feet from the ankle quite alright, but in spite of this handicap, were able to return with great speed. They live side by side with wild animals. The Abarimon people share the same name with their country, which is situated in the great valley of Mount Immos, high in the Himalayas mountain. History tells that there was a special quality of air, which meant when it was breathed for a long period of time, it would become impossible to breathe air from anywhere else, and the inhabitants could never leave the valley alive. The air of the valley is enchanted so that once you ever breathe in you can never live alive. This helped to protect the valley and keep its exact location secret, and this is why the location remains unknown. The Abarimon people are uncivilized, fierce and very deceitful. They don't wear any clothes nor shoes. They seem to have no self-protection, but are actually real strong and live side by side with wild animals. The footprints they make always confuse their species since their feet turn backwards, leading them to false directions. You may think that they are usually large or strongly sharp feet which only appears to point backwards could possibly allow them to quickly move about, but surprisingly, they can run at great speed, even faster than we humans do, in a land not so far away, yet far enough that few had ever seen it, lived a young, curious adventurer named Ilara. She had a heart full of wonder and a mind always eager to learn. One crisp morning, as the sun painted the sky with hues of orange and pink, Ilara set off on a journey to discover a creature whispered about in old tales, the Abarimon. They say the Abarimon live in a valley where the air itself is different. Her wise old grandmother had told her. Her eyes twinkled. A valley so special that once they enter, they can never leave. This made Ilara's heart flutter with a mix of excitement and a little sadness. Ilara traveled for many days over rolling hills and through whispering forests. She faced tiny challenges like tangling shoelace or grumpy squirrel, but her spirit never wavered. Finally, after crossing a sparkling river, she saw it, a valley shimmering with an almost magical light. The air felt lighter, somehow like breathing up pure joy. As she stepped into the valley, a feeling of peace washed over her, and then she saw them, not big, scary beasts, but creatures with backward-facing feet. They moved with a gentle grace, their steps silent on the soft grass. Their eyes, thought, were what truly captivated her. They held a deep knowing wisdom and a touch of something soft and longing.
Ilara watched them from afar carefully, not to disturb them. She saw them tending to the vibrant flowers, their backward feet surprisingly nimble. They seemed content, living in harmony with nature, their very movement and dance of quiet joy. Yet there was a tiny whispering of melancholy in their eyes, a hint of something lost. One evening, as the moon began its ascent, Ilara decided to try and speak to one. She approached a small Abarimon, who was gentle, watering a patch of glowing moss. "Hello," she whispered, her voice soft and kind. The Abarimon looked up, its gentle eyes meeting hers. It didn't speak with words as Ilara knew them, but with a feeling, a silent song that filled her mind. It was a song of acceptance, of love for their valley, and of quiet sorrow. Ilara learned that the Abarimon had indeed been born to this valley, and its unique air was their lifeblood. Outside the valley, they couldn't breathe, couldn't survive. This was their home, their sanctuary, but also their gentle prison. "We are happy here," the silent song echoed in her mind, "but sometimes we wonder about the world beyond." Ilara's heart ached with understanding. She saw their beauty, their peace, and their quiet longing. She spent a few more days in the valley, sharing silent moments with the Abarimon, learning their ways through shared feelings and gentle gesture. She saw how they cherish their home, how they find joy in the smallest things, and how they had made peace with their unique existence. When it was time for Ilara to leave, a tear rolled down her cheek. She knew she could return, but they could not live with her. As she stepped out of the shimmering valley, she turned back one last time. The Abarimon stood at the edge, their backward feet planted firmly in their beloved home, their eyes filled with a gentle farewell. Ilara walked away, her heart full. She hadn't found a treasure of gold or jewelries, but something for more precious. She had learned about acceptance, about finding joy in one's circumstance, and about the bittersweet beauty of belonging. The Abarimon, with their backward feet and their gentle spirit, had taught her that even when bound, one can still live a life rich with meaning and quiet wonder. And as she continued her journey, she carried the silent song of the Abarimon in her heart, a reminder of the unique and beautiful creatures who called their special valley their home. After the return of Ilara, many attempts to capture the Abarimon failed, because they were so savage. To further deceive humans into not noticing their odd features, each Abarimon wears a mask at the back of the head that makes them seem to be coming instead of going, so that humans will actually think they are normal humans with normal feet. The people of Abarimon are first mentioned in the book named The History of Pliny. There are other legendary creatures from different mythologies that equally have inverted feet. Some of these creatures include Curupira from Brazilian folklore, the Ciguapa from Dominican Republic, and the Mootia from the Gold Coast, Guyana. Awie na nanam sɛ de yɛ ka asɛm wɔ kasa foforo mu ne yɛ nyina na yɛ te ase ne yɛ kyerɛ ase e wotwi mu ne yɛ nyina yɛtimi ate ase. Ayo ahwefo ne etiefo ɛna yɛ kasa afa ɛyɛ enipakuo bi a yɛ from sɛ Abarimonfo. Abarimonfo ɛyɛ anipa abosuo bi a ya wɔ ne bia ne wɔn te bia ne wɔn honam akwa nyina ɛte sɛ anipa de ɛgye wɔn nan abakom ɛne wɔn nan so ayɛ esi fam no pɛ ɛna dane sɛ wɔn de ɛbɛkyerɛ wɔ anim no wɔn de ne ɛkyerɛ ɛwɔ wɔn akyi na ɛsan saa Abarimonfo yi wɔn nan abakon ayɛ ɛdane hwɛ wɔn akyi no na yisusu sɛ anka nantie ne mirketu ho bɛyɛ de ama wɔn paa anso wɔyɛ abodie bi a ɛsan dane wɔn nan adane no empo ni nyina akyire no woturo mika empo ɛsene onipa na wɔyɛ abodie bi a ya wɔne emmo ayɛ wɔn hu ɛna ɛte saa Abarimonfo yi enya wɔn din emfiri wɔ kura ya wɔte so no ɛwɔ ɛyɛ people ɛbonhwa bi a ya yɛfrɛ ne sɛ emos mu a saa people yi ɛka ɛyɛ Himalayas apepo atenten a ya onyankopɔn ɛbɔɔyɛ ɛwɔ Himalayas ekuru yi mu nananam abakwasɛm ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ saa epipo yi mframa soronko bi ɛwɔ hɔ no mu a abode a yɛ etiti ho nyina no sɛ wo home saa mframa yi ɛkyɛre aduru emre bi a ɛbɛyɛ den sɛ wo bɛhome mframa foforo ne santi ɛyɛ den ma abode wɔ saa epipo yi so sɛ wo betimi afiri pipo yi mu akwa akɔtena bɛyɛ foforo ɛsan mframa ne nti
Efiri sɛ mframa ne mframa sonko bi sɛ wo home mframa yi ekɔ mu a ɛbɛyɛ den sɛ mframa foforo bi abiem ɛbɛsan akɔ mu na beaeɛ ya na saa abɔdeɛ foforo yi eti ɛyɛ den sɛ yɛbɛtumi ehunu beaeɛ edi besi na efiri sɛ na saa beaeɛ no ɛyɛ hinta beaeɛ ɛde ma abɔdeɛ na wɔte hɔ nom saa abere ne mu no ɛyɛ Abarimonfo ɛyɛ nkrofo bi a ya wɔni mbie na afei nso wɔn ho yehu na afei nso wɔyɛ adaadaafo sɛ wɔni wɔn hyia na wɔyɛ nkrofo bi nso a ya wɔn hyɛhwe ɛwɔ wɔn wedeɛ ne ho na wotumi hu sɛ wɔni bambo bi a ɛwɔ wɔn wedeɛ ho na nso wɔn ho yɛ den papapapa wɔn ho ɛyɛ den nti wɔne mmoa yɛ wɔn ho den ne mmoa wɔn ho hu ɛna ɛte ɛwɔ kwae mu wɔn hyɛ mpaboa na wɔn fa nkata ho biara nso nkata wɔn wedeɛ ho na wɔn nan ya adane kɔ wɔn akyi no sɛ wɔn nante na sɛ wɔn nan ne bobɔ fam a aya na ɛdaadaa wɔn abosuo foforo anaasɛ abɔdeɛ foforo a wɔte sɛ nipa mba no ɛtaa daadaa wɔn efiri sɛ ɛyɛ wɔn sɛ wɔkɔ wɔn anim no na ɛyɛ wɔn sɛ wɔn kɔ wɔn akyi mu na wɔn nan yɛ bobɔ fam no ɛma sɛ wosi wobɛdi wɔn akyi etia wɔn a ɛbɛma wayera kwan efiri sɛ sɛdeɛ wosusu sɛ wɔkɔ wɔn anim no na emum no na ɛnte saa na ɛyɛ wɔn akyi emu ɛna wɔn kɔ wɔn nan yɛ tete saa yi ɛbɛma wɔhunu sɛ wɔyɛ abɔdeɛ bi a sɛbe nantie kura na ɛho bɛyɛ wɔn den nanso no kwasɛm ni wɔyɛ abɔdeɛ bi a wɔne mamirika tupa kura ɛkyɛn enipa mma kura bibiri ɛwɛ ɛwɔ ɛnanim no na yɛwɔ ekuru bi ne asase bi a yɛ na ɛwɔ akyirikyiri nso na yɛ bɛnkyɛyɛ a na yɛwɔ abɔfra bi a yɛ na ɔte saa kuro yi mu a na yɛfrɛ no Elara saa abɔfra yi yɛ abɔfra bi a yɛ na nakoma ɛne ne nimdeɛ ɛne n'adwene nyinaa no ɛyɛ adeɛ bi a na ɛpere sɛ de biara no ebesua adeɛ ne behunu ade foforɔ ne saa nti ɔyɛ n'adwene sɛ wate saa abɔdeɛ yi nka na wɔbɛdi wɔn akyi efiri sɛ ne nanaba aka saa abɔdeɛ yi ho asɛm ɛde akyerɛ wɔn sɛ wɔte ɛyɛ epipo bi mu na wɔyɛ abɔdeɛ a yɛ wɔn nso wɔte sɛ nipa a yɛ wɔn te ase adeɛ ɛma ɛyɛ Elara ne ho dwiri ne yie paa ne santi opre sɛ ankasa abɔdeɛ no ɔne wɔn bɛtena na ɔde n'ani behunu wɔn na wɔyɛ dansefo ɛwɔ abɔdeɛ nim sampa abɔdeɛ bi saa ɛte ase ɛda kuru bi anapa ababaawa yi ɛsɔre yɛ wɔ abra na ewia ahyɛ aseɛ sɛ ɛma ewia ase adane na ɛde ɛyɛ ahosuo foforo ɛde abra wiase no ababaawa yi ɛsɔre yɛ na otu bata sɛ ɔkɔ akɔhwehwɛ ɛyɛ saa Abarimonfo yi ɔkɔ akɔhwehwɛ wɔn akyira kwan na ne nana akyerɛ ne sɛ wɔte ɛyɛ people bi mu ne santi otu bata sɛ odi omachi akɔ akɔhwehwɛ otu bata no edi nna bebree ɛwɔ akwantuo mu na wɔ nakwantuo mu no ohiesie enema bebree ɔhaw ahodo bebree no ohiesie ɔbrɛ paa ɛhaw ne ɛbrɛ ne bi ɛne sɛ ne mpaboa ɛsane na ɔkyekyere na afei nso emmoa ya ɔmhu na de ɔmhu nye hu nso ɛbɔ ne hu emmoa bi ɛte sɛ ameku anyina ehunahuna no ɛma nakoma etimi tuye nanso ne nyina akyi no ababaawa yi antimi ampa aba ɔda so enya edokoduru honhom ɛde akokoduru etu ɛtoa nakwantuo no so ewie ne mu no ɛbrɛ ayɛ otwa nsuo bi na eni ti wan na ɛte hyenhyem akyiri no ewie no okuhunu ɛyɛ ɛbepɔ no na ɛyɛ pepo bi a yɛ pepo no ɛfɛ yie paa na pepo no ho nkanea ɛte sɛ nkonwayifoɔ nkanea yɛ ɛboro adwene entiaseɛ so ɛbrɛ ayɛ Elara ehunu pepo yi ne ho dwiri ne yie ɔyɛ n'adwen so bepinkyɛn abɛn pepo yi na ɔbɛn pepo no mu na ɛbrɛ ayɛ oduru pepo no mu na ebonhwan bi ɛwɔ pepo no mu nti owura ɛyɛ ebonhwan no mu ɛbrɛ otu ne nan si ebonhwan no mu no awɔsen kɛse egu ne yie ne ho edwiri no ɛwɔ abɔde ayɛ na nyankoropɔn abɔ ɛno wɔ ɛpɛtaa pepo no mu no na ɔntutu n'ani a ɔnkɔhwɛ a yɛ a wahunu wɔn na ohunu wɔn no na ɛnyɛ abɔdeɛ kakraka bi a yɛ wɔn ho yehu sɛdeɛ na yɛ tete no na emum no ohunu wɔn mu nketewa ne bi ɛwɔ abra na wɔn de ahobraseɛ ɛne ekomiye ɛne anigye ɛde nante ɛwɔ nhaban a na ɛwɔ obonhwa ne mu na wɔni enso ɛyɛ aniwa bi a na ɛyɛ fɛ ɛbrɛ na Elara anibo wɔn mu bi ani so no ne fɛ yie na ɛno kora na ɛkye no ɛma ne yɛ sɛ ɛne saa na tie de a ɔbɛbɛn abɔdi efiri sɛ wɔyɛ ɛne nipa asayara ne saa na ɛbrɛ Elara ehunu sɛ ampa wɔn nan abakɔn ɛne wɔn nan so na esi fam no ɛkyerɛkyerɛ wɔn akyi ɛkyɛn sɛ ɛbɛkyerɛ wɔn anim no ɛma Elara hunu sɛ ampa abɔdi a ne nana ka ho asɛm n'anini ne santi ɔyɛ n'adwen sɛ ɔbɛdi wɔn tɛntɛ ɛni nti no ɔhwɛ wɔn wɔ akyirikyiri wɔ abra no odi wɔn tɛntɛ na ohunu sɛ ampa wɔn nan no ɛhwehwɛ ɛwɔ omochi na wɔde wɔn nan etia fam ɛwɔ haban ne so a sɛdeɛ ne deɛ kyerɛ n'anim no wɔn deɛ ne ɛkyerɛ wɔn wakyi nti obehunu sɛ ɛyɛ ɔmoa Elara enya abote ehwɛ wɔn yie paa na obehunu sɛ abɔde yɛ abɔde bi a wɔn de anigye ɛne ahosɛpɛ ɛne ahotɔ ɛne ti saa epipo yi mu ɛne bonhwɛ yi mu na obehunu sɛ wɔyɛ abɔde bi a yɛ abebi wɔn te no ɛyɛ ade a ɛha wɔn koraa na wɔn ani ɛgye ho ɛwie ekoduru sɛ enwunu ɛyɛ adwo na obosome yɛ pie no Elara ɛyɛ n'adwen sɛ ɔne abɔde yi mu ɛbɛkasa ne santi odi wɔn mu ketewa bi ntɛntɛ a ekosi sɛ wɔn mu ketewa na baako ɛbɛn ɛyɛ nhwiren bi a na ohwie nsuo gu so deɛ ɛbɛn na nhwiren no ebenyin frɔmfrɔm no Elara ɛbɔ ne ho mmɔden ɛbɛn abɔde yi na ɔyɛ sɛ ɔne abɔde yi kɛkasa na otie mu kan sɛ mekyia wo
na abode ne etwa nani ebehwe Ilara anim na woni nani ebo impuni impuno abode ne hu dwiri ne yie na Ilara nso ehunu edwiri ne yie na nso na sede Ilara adwen se anka sede okasa no saara na abode ne bekasa efiri se wose nipa na nso Ilara kasa abode ne ho ekyea no eyade abode ne entimi ambie na no ankasa na emo odi nani hwe no na sede oye nani su ede hwe no ema Ilara ehunu se wati ne kasa na waje ne so ema onya ho atenka ewo emuaye ne ho Ilara ene abode ekasa ye na obehunu ewa na tinkam hunu se abode ne eni gi bebi aya wo no na bebi aya wo no emframa aya wo ho na aya wo home no woni kwan se wetimi home mframa fufuru biara se boye so be home mframa fufuru bia ayade a wontimi nya nkwa ne senti saa wo mbia yi ebeye bia aya ye konkron bia de momo afin so esan ye efiase de momo na abode ne nso ema Ilara ehunu se bebi omo wo no omani gi ho pa na nso ediru bebi aya na omo dwen se ewiase fufuru bia wo ho no ho so abode ne nso sen na ho no so asetena etie sa asitene ema Ilara eni giye pa enti wampere se obebada no a onya emre kakra ne won tena ase edi inda kakra na obehunu se ampa abode wo ho no omani giye pa na sede won toto won niema ene sede won ye won ye no eyade aya woni ku bia ya omote ho pa no na Ilara enya santi ase we nyina ewo na komamu esan atenka ya na oni omote efiri se ne won kasa nanso onya ommuaye ene omone ye ne ewo na tenkam na ekoba se ebredu yese Ilara ebefiri won nchen na wasan yaba efiri se otena ho kyere kakra bi edinda ebeye den ama ono nso se obetimi ahome mframa foforo a nipa homeni bi ebra ya Ilara esan aba na chi no ni suo efiri nani ase efi se abreho eka ne yese oja sa abode yi ho akọ na abode aya ewo ho no nyina nso ye won abreho yi pa na won so ede won nan ya hwehwe won chi ede sisi fom egina akwantimfi ehwe Ilara tikodin ene enisuo na Ilara enso evreho ye pa na de ama ne wora honi na ne se abodie ya abodie bia won de wontimi mfiri nko baabi biara nanso one de wonim se obetimi akọ asan ba beto abodie nanso abodie ya abodie bia wontimi mfiri nko baabi biara na abodie no nso ebehunu se woye nkrofo bia senka ya de ombetimi afiri di a anka omubedi Ilara echi akọ bebia ofiri baaye na nka omo nso akọ ono nso ne bia ye ho na oktunufu bi se empo emfa ho ne kyekere ya kyekere ene de etwa ho ahia se wunya akomapa ene adwene pa bia ya wote no ubetimi aye bibiara amane siwiye amana ye anigye saa efutu semi eye Ilara anigye ne santi onya akomatoyem eja abodie ho koye esa ba afie na enipa maye omadwen se omu beko pepo yi so akoye Abarimonfo yi omakwa akwakyekere omo nanso empradudu aye omo ye se omu beto ahye saa Abarimonfo yi so no enipa edi nchu ewo omo so efiri se no omo ya abodie bia ya no omani ye pa na omo ho so ye ha no omo hu ohu enti enipa entimi endi omo so nkunim na enu achi no eye Abarimonfo yi ebehunu se enipa enisa won ne santi omumu biara efa omo ho adwen se emri bia ya omu bepie bekọ abontin biara bekọ nenam biara no wode ade ehyehe won achi se de ebe ya enipa hunu omo a se omo kọ no ebe enipa se omo ba sa Abarimonfo eye nkrofo bi a wondin edin kan pie mu ewo enmuma bia ya ye frɛ ne se Natural History of Pliny ewe nananam ye wa abode yahodo bebre a ya won su ene won ba etese Abarimonfo yi a won nan ahwehwe won achi ebi ni Curupira a owo Brazilian abakwasem mu ene Ciguapa a owo Dominican abakwasem mu ene Motia a ya ewo Ghana nso abakwasem mu It's exactly right here. Time to call the show to a close. My name still remain with us, Ramadan King, and me at the host for Once Upon a Time in Africa Ramadan Show. See you all same time. Stay blessed. Me love you all to the mass. I don't know. Ta-ta.